Hello students. So today we will discuss about hydraulic machines. So here you can see that some of the hydraulic machine we will have to study. So those machines are hydraulic press, hydraulic accumulator, intensifier, hydraulic crane, jack, lift, hydraulic ram, fluid coupling, torque converter and airlift pump. So these are the machine that we will study. Now exam point of view, this chapter is important because only theories are there and it is easy to understand. So we will start with this. So here let us start with hydraulic press. Now in hydraulic press you can see that what is function of hydraulic press. Now here we want to lift this, we want to lift W weight, but for that here we will have to apply force. So basically by use of this force we want to lift W weight. Clear? So here let us apply principle. So here you can see that pressure on both sides would be equal according to Pascal law. According to Pascal law we know that pressure at this point equal to pressure at this point. Clear? So pressure on force side will be equal to pressure on weight side. Pressure will be equal. So what would be this pressure? Pressure on force side will be force per area. So here area is small, so let us write down small a. And on this side what is force? Force means here weight is applied, so W, and area would be bigger, so we will use capital A. So now let us compare F. Now here or let us write down F into A is equal to W into A. Now here area would be larger, so we will have to just apply small force, and here area is less, so we would be able to rise higher weight. So here you can see that by just applying small force we would be able to raise higher weight. So this is basically the principle of hydraulic press. So I hope you have understood. So what is function of hydraulic press? Just by applying smaller force, if we want to lift higher weight, so that for that we will have to use hydraulic press for that function. બરાબર છે, સિમ્પલ છે. એમાં એક આપણે જો વેઇટ લિફ્ટ કરવું હોય W, તો એક સાઈડથી ફોર્સ આપવો પડે, બરાબર? તો એ ફોર્સ લિક્વિડ થ્રુ ટ્રાન્સફર થશે અને અલ્ટિમેટલી લિક્વિડ થ્રુ ટ્રાન્સફર થશે અને આપણે આ W વેઇટ લિફ્ટ કરી શકીશું. હવે આગળ જઈએ. After hydraulic press we will have hydraulic accumulator. Now what is the meaning of accumulate? To accumulate means to collect. આપણે ભેગું કરવું, બરાબર ને? કંઈ કલેક્ટ કરવું હોય તો આપણે એને એક્યુમ્યુલેટ કહી શકીએ. તો અહીંયા પણ એક્યુમ્યુલેટ કરવાનું છે. કોને એક્યુમ્યુલેટ કરીશું? લિક્વિડને, અથવા કોઈ ઓઇલને આપણે એક્યુમ્યુલેટ કરવું હોય તો આપણે એક્યુમ્યુલેટરનો યુઝ કરી શકીએ. પણ જ્યારે એની જરૂર હોય ત્યારે આપણે એને ફરીથી યુઝ કરવું હોય તો આપણે એક્યુમ્યુલેટરમાં એને યુઝ સ્ટોર કરી શકીએ. એટલે જનરલી સ્ટોર કરવા માટે, ધારો કે ઓઇલને કે પ્રેશરાઇઝ લિક્વિડને સ્ટોર કરવું હોય અને જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે ફરીથી યુઝ કરવો હોય તો આપણે એક્યુમ્યુલેટરનો યુઝ કરી શકીએ. So here you can see that here we have vertical cylinder, sliding ram. Now these can move up and down, and here weight is applied. Now suppose we have an energy, and so from that energy we will operate pump. So by use of pump we are supplying liquid to this accumulator, બરાબર ને? જ્યારે આપણી પાસે એનર્જી અવેલેબલ હોય, ઇલેક્ટ્રિસિટી અવેલેબલ હોય તો આપણે પંપ ઓપરેટ કરીએ અને પંપથી જે લિક્વિડ આપણે પ્રેશરાઇઝ કરીએ એ પ્રેશરાઇઝ લિક્વિડને અહીંયા સપ્લાય કરવાનું તમારે. સો એટ ધેટ ટાઈમ ધીસ વાલ્વ શુડ બી ક્લોઝડ. આ વાલ્વ બંધ હોવો જોઈએ, બરાબર ને? આઉટલેટ વાલ્વ બંધ હોવો જોઈએ. તો જ્યારે લિક્વિડ એપ્લાય કરશો તો શું થશે?
ધીરે ધીરે આ સ્લાઇડિંગ રેમ લિફ્ટ થશે અને એની પોઝિશન મેક્સિમમ પોઝિશન એચીવ કરશે, બરાબર. અને એકવાર લિક્વિડ તમે સપ્લાય કરી દીધું પછી તમારે વાલ્વ બંધ કરી દેવાનો છે, પછી ઇનલેટ વાલ્વ પણ બંધ કરી દેવાનો છે, બરાબર. પંપથી તમારે ઓઇલ સપ્લાય કરવાનું છે અને એકવાર રેમ રાઇઝ થઈ ગયું પછી આ બંધ કરી દેવાનું છે. સો નાવ બોથ ધ વાલ્વ્સ આર ક્લોઝડ, ક્લિયર. એન્ડ સપોઝ નાવ વી રિક્વાયર ધીસ સ્ટોર્ડ લિક્વિડ. કોઈ એપ્લિકેશનમાં આપણને કદાચ આ લિક્વિડની જરૂર છે, ધારો કે કોઈ ઓપરેટ કરવું હોય, કોઈ ટર્બાઇન ઓપરેટ કરવું હોય કે કોઈ બી એપ્લિકેશન હોય, બરાબર, તો આપણને આની જરૂર છે પ્રેશરાઇઝ લિક્વિડની. તો શું કરવું પડે એ ટાઈમે? સો વી વિલ હેવ ટુ ઓપન ધીસ આઉટલેટ વાલ્વ એન્ડ ફ્રોમ હિયર oil will come out and you can use that oil for any of the application. Suppose you want to operate cylinder, so you can operate cylinder by the use of this stored pressurized oil. So this is basic principle of accumulator. So I hope you understood this. Accumulator એટલે જ્યારે આપણી પાસે એનર્જી અવેલેબલ હોય અને આપણે યુઝ નહીં કરવું હોય ઓઇલનું, તો એ ટાઈમે એને સ્ટોર કરી રાખવાનું, અને જ્યારે આપણને જરૂર પડે પ્રેશરાઇઝ ઓઇલ જે સ્ટોર કર્યું છે તો એ ટાઈમે આપણે એક્યુમ્યુલેટરનો યુઝ કરીને એ પ્રેશરાઇઝ્ડ ઓઇલ જે આપણે સ્ટોર કર્યું છે એનો યુઝ કરી શકીએ. નાઉ વી વિલ ડિસ્કસ અબાઉટ ઇન્ટેન્સિફાયર. હવે ઇન્ટેન્સિફાયર જે છે એ માત્ર સ્ટોર નહીં કરે, સ્ટોર તો કરશે જ ઓઇલને, અને સાથે સાથે એનું પ્રેશર પણ ઇન્ક્રીઝ કરી આપશે તમને. ઇટ વિલ ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝ પ્રેશર. સો લેટ અસ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ફંક્શન ઓફ ઇન્ટેન્સિફાયર. So here you can see diagram of intensifier. So now this is connection, inlet connection, and here we have outlet connection. Clear? It is connected with the pump. Here it is connected with the pump, and here it is connected to a machine, any of the machine. So suppose we want to operate lift, so it is connected with the lift. Now here whenever energy is available, so we will operate pump and we will supply pressurized liquid in this intensifier. So initially what will happen, we are supplying oil, but at that time these valves should be open. આ વાલ્વ ઓપન હોવો જોઈએ, બરાબર ને? જ્યારે તમે નીચેથી ઓઇલ સપ્લાય કરો છો ત્યારે શું થવું જોઈએ? ઉપરનો આ વાલ્વ ઓપન હોવો જોઈએ, આ વાલ્વ ઓપન હોવો જોઈએ. તો શું થશે? નીચેથી તમે લિક્વિડ સપ્લાય કરો છો, એ એન્ટ્રી થશે, અહીંયાથી એન્ટ્રી થશે, આ ફિલઅપ થશે. આ ફિલઅપ થાય એટલે શું થશે? આમાં મૂવેબલ કયું છે? આ સ્લાઇડિંગ સિલિન્ડર છે ને, એટલે આ રાઇઝ થશે. આ રાઇઝ થાય એટલે અહીંયા જે ઓઇલ ફિલ થયેલું છે, કોઈ બી લિક્વિડ અહીંયા ફિલ થયું છે, એ લિક્વિડ અહીંયાથી બહાર નીકળી જશે, બરાબર છે. અને આ જે સિલિન્ડર જે છે સ્લાઇડિંગ સિલિન્ડર, એ લિફ્ટ થઈને ટોપ મોસ્ટ પોઝિશન પર પહોંચી જશે, બરાબર છે. હવે આ રીતે આપણે ઓઇલ સ્ટોર તો કરી દીધું, આ રીતે આપણે લિક્વિડ સ્ટોર કરી દીધું, પણ હવે આનું પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ કરવું છે આપણે. સો ઇન એક્યુમ્યુલેટર વી વર ઓનલી સ્ટોરિંગ pressurized liquid, but here we will not only store but we will increase pressure also. So if you want to increase pressure, what you will have to do? So initially what you have to do, you will have to close this valve. આ વાલ્વ તો બંધ હોવો જોઈએ, બરાબર છે, અને આ વાલ્વ પણ બંધ હોવો જોઈએ. આ બંને વાલ્વ બંધ છે, અને ઉપરથી જ્યારે તમે વોટર સપ્લાય કરશો, જ્યારે તમે ઉપરથી વોટર સપ્લાય કરો તો આ ફોર્સ વધવા લાગશે ધીરે ધીરે. જેવું લેવલ વધે એટલે આ ફોર્સ વધવા લાગશે, એટલે અહીંયા જે ઓઇલ સ્ટોર થયું છે એનું પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થશે, બરાબર છે. પ્રેશર સ્લાઇટલી ઇન્ક્રીઝ થશે, અને એ સ્લાઇટલી ઇન્ક્રીઝ થયેલું પ્રેશર આપણને અહીંયા મળશે. પછી એ હાઈ પ્રેશરાઇઝ લિક્વિડ જે છે અહીંયાથી હાઇડ્રોલિક મશીનમાં જશે. ક્લિયર? સો નોટ ઓનલી વી આર સ્ટોરિંગ ઓઇલ, બટ અલોંગ વિથ દેટ વી આર ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝિંગ પ્રેશર of stored liquid. So that is function of intensifier. So I hope you have understood this. બરાબર છે. હવે જો ફરીથી એકવાર રિપીટ કરીએ કે જ્યારે ચાર્જિંગ કન્ડિશન હોય, ચાર્જિંગ એટલે તમારે અહીંયાથી ચાર્જ કરવાનું ઓઇલ, તો એ ટાઈમે કયો વાલ્વ બંધ જોઈએ? આ બંધ જોઈએ, બરાબર ને? આ બંધ હોવો જોઈએ, અને આ વાલ્વ ઓપન હોવો જોઈએ. તો શું થશે કે જ્યારે તમે અહીંયાથી ઓઇલ સપ્લાય કરો છો, લિક્વિડ સપ્લાય કરો છો, તો આ ફિલઅપ થશે, આ સ્લાઇડિંગ સિલિન્ડર રાઇઝ થશે, ઉપર જશે, અને ઉપરની સાઈડ જે લિક્વિડ ફિલઅપ થયેલું છે
એ બધું બહાર નીકળી જશે. આ ચાર્જિંગ ટાઈમ થઈ ગયો. અને જ્યારે ડિસ્ચાર્જિંગ ટાઈમમાં શું કરવું પડશે તમારે? સો એટ ધ ટાઈમ ઓફ ડિસ્ચાર્જિંગ વોટ યુ વિલ હેવ ટુ ડુ, યુ વિલ હેવ ટુ ક્લોઝ ધીઝ ઇનલેટ વાલ. આ ઇનલેટ વાલ બંધ હોવો જોઈએ, બરાબર. અને આ વાલ પણ શું હોવો જોઈએ? બંધ હોવો જોઈએ. અને અહીંયાથી તમારે વોટર સપ્લાય કરવાનું છે. અહીંયાથી વોટર સપ્લાય કરો એટલે અહીંયા પ્રેશર વધે અને હાઈ પ્રેશર લિક્વિડ જે છે, હાઈ પ્રેશર વોટર છે, એ પછી અહીંયાથી આઉટલેટ તમે કરી શકો, સો દેટ વોઝ ફંક્શન ઓફ ઇન્ટેન્સિફાયર. સો આઈ હોપ યુ હેવ અન્ડરસ્ટુડ ધીસ. now we will go. Now I think I will have to divide this video in two parts, because if I will cover all the machine in one video, so it would become lengthy video. So now let us try to understand hydraulic ram. So before that we should know that what is hydraulic or what is water hammer, that we should know. So let us try to understand water hammer. So suppose here we have pipeline, and here we have one valve, so now from pipeline water is flowing. So what will happen if you will suddenly close this valve? સડનલી તમે જ્યારે વાલ્વને ક્લોઝ કરો તો આ સાઈડ, બેક સાઈડ પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, બરાબર ને? એને આપણે શું કહીએ? વોટર હેમર. જે વાલ છે એની પાછળની સાઈડે પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય તો એને આપણે વોટર હેમર કહીએ. તો એ જ પ્રિન્સિપલનો અહીંયા આપણે યુઝ કર્યો છે. સો હિયર યુ કેન સી દેટ હાઇડ્રોલિક રેમ ઇઝ બેઝિકલી અ પંપ in which we are trying to supply water from this tank to or suppose here we have delivery tank, so we want to transfer liquid from supply tank to the delivery tank. So for that hydraulic ram is being used. So now let us try to understand how it works. So here we have supply tank. So now whenever you will open this valve, what will happen? All water will go to this chamber. So chamber will initially it get filled, fill up થશે ને, અને અહીંયાથી થોડું ઘણું વોટર બહાર પણ આવશે. પણ આ જે વેસ્ટ વાલ છે એ સડનલી ક્લોઝ થશે. કયો વાલ? વેસ્ટ વાલ, બરાબર. એ ટાઈમે આ વાલ સી બંધ હશે, હોય, બરાબર. અને ફિલઅપ થાય અને આ જે વાલ છે બી એ સડનલી ક્લોઝ થશે. સડનલી ક્લોઝ થવાના લીધે શું થશે? વોટર હેમર ક્રિએટ થશે. વોટર હેમરના લીધે શું થાય? આ ચેમ્બરમાં પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, ચેમ્બરની અંદર પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થવાના લીધે આ વાલ ઓપન થશે, સી વાલ ઓપન થશે. અને સી વાલ ઓપન થાય તો જે હાઈ પ્રેશર લિક્વિડ છે તમારું એ ટ્રાન્સફર થઈ જશે. ક્યાંથી ક્યાં? ચેમ્બરમાંથી એર વેસલમાં. એ આ ચેમ્બરમાંથી ટ્રાન્સફર થઈ જશે એર વેસલમાં. અને આ એર જે છે થોડી ઘણી પ્રેશરાઇઝ થઈ જશે, ઉપર એનું પ્રેશર વધી જશે. પછી આ વાલ બંધ થઈ જશે સી, અને પછી એર જ ફોર્સફુલી લિક્વિડને ક્યાંથી ફોર્સફુલી સેન્ડ કરશે, એને ડિલિવરી પાઇપમાંથી બહાર મોકલશે. ક્લિયર? સો ધીસ ઇઝ બેઝિકલી વર્કિંગ ઓફ હાઇડ્રોલિક રેમ. So again I am repeating what will happen. So initially what you will have to do? Initially you will have to open inlet valve. So whenever you will open inlet valve, what will happen? Water starts filling in this chamber, and then after some of the water also go outside from waste valve. But because of this filling, this waste valve get closed, and because of that what will happen? Pressure inside chamber will increase, and because of that pressure, because of that high pressure, valve C will become open, and high pressure water get transfer from chamber to the air vessel. Clear? So upper side of air get compressed, so here pressure increase, and then after valve C get closed, and then after this pressurized air will help to move this water from air vessel to the delivery tank. So I hope you have understood this hydraulic ram.
Now how many parts are remaining or machines remaining? So let us check that. Now hydraulic lift. Now in hydraulic lift you can see that suppose we want to move this ram. Suppose we want to move this ram from first floor to the third floor. What you will have to do? You will have to supply oil here. So as and when here oil level increased, this ram tried to go upper side. So this is how we can move our sliding ram, and we can move ultimately cage from first floor to third floor. So this is known as basically hydraulic lift. Now similarly hydraulic crane. So it is also simple to understand hydraulic crane. Now in hydraulic crane, suppose you want, now here you can change distance between this pulley by applying oil or liquid here. Suppose you applied liquid here, so what will happen? This movable ram will move, and distance between this pulley will change, and because of that you can lift or unlift this load by applying oil or by removing oil from here. So this is basic principle of hydraulic crane. So no need to explain in detail. Now then after, so we will what will be the next, that let us check that. Okay, fluid coupling, torque converter, and airlift pump. Now only 3 remaining, so let us cover all these 3 in one video only. So now fluid coupling. So now we know that what is function of coupling. Function of coupling is, suppose here we have one shaft, inlet shaft, and here we have one outlet shaft. Suppose this is inlet and this is outlet shaft. So we want to rotate this shaft. This is rotating, basically this shaft is rotating, but we want to also rotate this output shaft. So what we will have to do? આપણે શું કરવું પડશે? બંનેને રોટેટ કરવું તો વચ્ચે કપલિંગ લગાવવું પડે. કપલિંગ લગાવશો તો શું થશે? બંને રોટેટ થશે. પણ કપલિંગ તમે નહીં લગાવ્યું હોય, સપોઝ કપલિંગ નહીં લગાવ્યું હોય તો શું થાય? એક જ ઇનલેટ શાફ્ટ જ રોટેટ થશે, આઉટલેટ તો નહીં થાય, બરાબર ને? તો એને આપણે કપલિંગ કહીએ છીએ. પણ અહીંયા ફ્લુડ કપલિંગ છે, તો શું ડિફરન્સ છે આપણે જોઈએ ફ્લુડ કપલિંગ અને નોર્મલ કપલિંગ વચ્ચે. તો અહીંયા આપણે ચેક કરીએ તો ડાયાગ્રામ, અહીંયા એક સાથે સાથે ડાયાગ્રામ પણ ડ્રો કરીએ. સપોઝ આપણી પાસે 2 શાફ્ટ છે, બરાબર ને? સપોઝ અહીંયા આપણું ઇનલેટ શાફ્ટ છે અને અહીંયા આઉટલેટ શાફ્ટ છે, બરાબર છે? તો ઇનલેટ શાફ્ટ સાથે આપણે કોને કનેક્ટ કરી દીધું? વી હેવ કનેક્ટેડ પંપ with inlet pipe, inlet shaft. This is our shaft, and also we have outlet shaft. So we have connected turbine with outlet shaft. Here we have connected turbine, and here we have pump. So what we are doing, initially this shaft is rotating, and because of that pump, shaft of pump will rotate. So what pump will do? Pump will take water or oil, and it will supply that liquid to the turbine. It will take liquid from suction side and pressurize that liquid, and then after it will supply that liquid to the turbine. So what will happen with turbine? Whenever liquid is supplied to the turbine, turbine will starts rotating, and that's why our outlet shaft rotate. That's why our outlet shaft rotate. So ultimately we are transferring power. We are transferring power from inlet shaft to outlet shaft. But for that we are using hydraulic machine. So we are using pump and turbine. So here what will happen? Whenever inlet shaft rotate, shaft of pump will rotate. So pump will do? Pump will supply pressurized liquid. So that pressurized liquid will go to the turbine. So turbine rotate, and turbine is connected with the outlet shaft. So outlet shaft also will rotate. Clear? So that is basically function of hydraulic coupling.
Now what is torque converter? Now here in fluid coupling, you are getting power at outlet shaft. Now what is equation of power? Power 2 pi nt by 60. Clear? Now suppose you require higher torque, so at that time you will have to reduce speed, rpm you will have to reduce. Clear? So basically two parameters are related with this power. So suppose you require less torque, so at that time you will have to increase rpm. So this type of facility or available, this type of we can change rpm and we can change torque in torque converter. So torque converter is also similar to fluid coupling, but in torque converter we can increase torque, we can decrease torque, we can increase speed, we can decrease speed. So now our last machine is airlift pump. So now in airlift pump, here you can see that we want to transfer liquid from lower level. So here this is our lower level, so we want to transfer liquid from here to at higher level, so this point. So for that we are not using any pump, we are using compressed air. So what you will have to do, you will have to, now here we have one pipeline, it is known as delivery pipeline. So at the bottom we will have to supply compressed air. So compressed air will come out in form of these bubbles, you can see that. Now because here air get mixed with the water, what will happen with density of mixture? Here we have mixture, so what will happen with density of this mixture? Density get decrease, density decrease. So because of that our mixture will come up, or it will go upper side, and then after it will come out from here. And basically what is come out, it is basically mixture of air and water. So mixture has a lower density compared to pure liquid, so that's why its level get increased, and that's why from delivery pipeline we can get water along with air. So this is also one type of pump, so it is known as airlift pump. So I hope you have understood this, and I hope all the whichever video I am sending you, all would become helpful to you. So thank you all for listening me.